El 23 de noviembre de 1953, en plena Guerra Fría, un evento misterioso ocurrió sobre Lago Superior, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Un interceptor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un F-89C Scorpion, despegó desde la base aérea de Kinross, Michigan, con la misión de investigar un objeto no identificado detectado por radar. Esa fue la última vez que se supo algo de la aeronave y de sus dos tripulantes, aproximadamente a las 10:22 horas. El radar de la base de control de tierra detectó una señal desconocida sobre el Lago Superior. La trayectoria del objeto indicaba que estaba violando el espacio aéreo estadounidense. En respuesta, se dio la orden de enviar un avión interceptor F-89C Scorpion, Mero de serie 515853. La aeronave estaba tripulada por el primer teniente Felix Moncla como piloto y el teniente segundo Robert Wilson como operador de radar. Moncla era un piloto experimentado, con más de 1.00 horas de vuelo, mientras que Wilson también tenía entrenamiento en seguimiento de radar y navegación. Ambos formaban parte del 433 y Escuadrón de Intercepción de Combate. Bajo el comando de defensa aérea, a las 18:30 horas, el F-89C fue dirigido hacia el objetivo desconocido que volaba a gran altitud. La estación de radar de control de tierra guiaba al avión mediante vectores, pero Wilson reportó dificultades para obtener un bloqueo claro en su radar. Aún así, el avión continuó su aproximación al objeto según los informes. A las 18:52, el F-89C se acercó lo suficiente como para que ambas señales, la del objeto no identificado y la del avión interceptor, se fusionaron en la pantalla de radar. Luego de eso, la señal combinada desapareció por COMPL, lector de control intentó restablecer comunicación por radio, pero no hubo respuesta. No se detectó ninguna señal de emergencia, explosión en el rastro de los tripulantes. Se inició una operación de búsqueda y rescate inmediata durante las siguientes 72 horas. Unidades aéreas y navales estadounidenses y canadienses rastrearon la zona del Lago Superior. Se utilizaron aviones, helicópteros, barcos y patrullas costeras. Sin embargo, no se encontraron restos. Mancas de combustible en señales de los ocupantes. Canadá confirmó que no había vuelos en esa zona en ese momento. El gobierno canadiense declaró oficialmente que ningún avión militar o civil se encontraba en el área donde ocurrió el incidente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comunicó inicialmente que el objeto desconocido podría haber sido un avión canadiense, pero esa versión fue desmentida. Luego se planteó la posibilidad de jet del radar, pero los operadores insistieron en la precisión del seguimiento o caso fue clasificado durante ecos. Informes internos de la Fuerza Aérea mencionan que no se encontraron fallas conocidas en la aeronave en la evidencia que sugería un accidente convencional. No hubo señales de acción, una activación del acento expulsor, con el paso de los ecos. Investigadores civiles, periodistas y organizaciones dedicadas al estudio de fenómenos aéreos anomalios comenzaron a interesarse en el incidente. Algunos señalaron similitudes con otros casos en los que aviones militares desaparecieron tras interceptar objetos no identificados, documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos en la década de 1980 confirman que el F-89C se encontraba en buenas condiciones, que no hubo report de mal tiempo extremo, y que el piloto tenía buena salud y experiencia suficiente para manejar situaciones críticas. En 2006, un equipo de buzos exploró partes del Lago Superior en una
Expedition privata y afirmó haber encontrado restos metálicos en el lecho del lago. Sin embargo, no se pudo confirmar que pertenecieron al F-89C, las autoridades estadounidenses no validaron el hasta la fecha. El caso del vuelo F-89C del Incidente de Kinross sigue siendo uno de los más misteriosos en la historia de la aviación militar estadounidense. Las teorías van desde colisión con un avión secreto, fenómenos atmosféricos poco conocidos, hasta una posible interacción con una tecnología no humana. La evidencia empírica es limitada. Confirmados, no se encontraron cuerpos, y la cita de radar se desvaneció sin dar huella. Lo único cierto es que el primer teniente Felix Moncla y el teniente segundo Robert Wilson nunca regresaron. Y que su desaparición ocurrió durante una misión oficial de interceptación aérea. El caso continúa generando interés en círculos de seguridad aérea, historiadores militares y estudiosos del fenómeno OVNI, incluso hoy, más de 70 años después, el incidente de Kinross es un archivo abierto y sin resolución definitiva. Después de la desaparición del F-89C Scorpion y la infructuosa búsqueda en el Lago Superior, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó una investigación interna más profunda. El Comando de Defensa Aérea recopiló todos los registros de radar, transcripciones de radio, condiciones meteorológicas y declaraciones de los operadores implicados en la noche del 23 de noviembre de 1953. El análisis de radar confirmó que el objeto desconocido no mostraba comportamiento convencional. Cambiaba de altitud y velocidad de forma irregular, lo que hizo pensar a algunos oficiales que no era una aeronave convencional. Sin embargo, oficialmente no se clasificó como una amenaza confirmada. Uno de los aspectos más llamativos fue la fusión de los dos objetos en el radar. Los controladores vieron como el eco del F-89C y el del objeto no identificado convergieron en un solo punto antes de desaparecer. Esta situación fue reportada por al menos 3 operadores diferentes. Con amplia experiencia en sistemas de radar, los análisis técnicos no encontraron señales de explosión en el radar en la zona de desaparición. La posibilidad de una colisión fue considerada, pero no se encontró evidencia que la confirmara. Además, si se hubiera producido una colisión con otro objeto sólido, se habrían registrado restos flotantes o escombros en la superficie del lago. Pero no se halló nada. Una hipótesis planteada por la Fuerza Aérea fue que el avión pudo haber susvado y estrellado fuera del área buscada. Sin embargo, las últimas coordenadas eran claras y estaban bien documentadas. Además, el Lago Superior fue patrulado exhaustivamente por unidades aéreas y navales de Estados Unidos y Canadá sin resultados positivos. El silencio en las comunicaciones fue otro factor desconcertante. No se registró ninguna llamada de auxilio, advertencia ni transmisión de emergencia. Los expertos concluyeron que cualquiera que haya sido la causa fue inmediata y imprevista. El caso fue incluido en el proyecto Blue Book, un programa oficial del gobierno de E.U.U. dedicado a investigar avistamientos de objetos voladores no identificados. Sin embargo, la conclusión oficial del proyecto fue ambigua. El informe señaló que el avión probablemente se estrelló debido a causas desconocidas, mientras intentaba interceptar lo que se creía que era un avión canadiense. Esta explicación fue desacreditada posteriormente por las autoridades canadienses. Durante décadas, familiares de los desaparecidos y grupos civiles exigieron mayor transparencia. Se solicitaron documentos bajo la Ley de Libertad de Información, FOIA, y varios fueron desclasificados en las décadas de 1980 y 1990, aún así. Muchos archivos permanecen incompletos o con grandes secciones censuradas. En 2006, un grupo de
Investigation Civil Llamado, Great Lakes Dive Company. Afirmo haber encontrado los restos del F-89 fondo del Lago Superior, a través de imágenes de sonar. Según su report, los restos estaban sorprendentes intactos. Sin embargo, después de generar interés en medios de comunicación y círculos de investigadores, el grupo desapareció del ojo público y no se volvió a tener contacto con sus miembros. No hubo confirmación oficial del hallazgo por parte de ninguna autoridad. Investigadores independientes han analizado posibles causas técnicas, inclinando fallo estructural mal funcionamiento del radar, errores de navegación o desorientación espacial. No obstante, ninguna de estas teorías explica la desaparición completa sin restos en escenas posteriores. Entre las teorías más difundidas se encuentran encuentro con aeronave secreta o experimental. Se ha sugerido que el objeto era una nave de prueba no reconocida. El incident fue encubierto por tecnología clasificada, fenómeno atmosférico desconocido. Algunos meteorólogos especulan que pudo tratarse de una anomalía como una tormenta geomagnética o una inversión térmica. Aunque no hay registros que confirmen esto y esa noche, interacción con tecnología no humana, esta teoría, impulsada por investigadores de OVNI, sugiere que el F-89 pudo haber sido absorbido, desintegrado o lavado por una inteligencia desconocida. Error. De radar y desorientación. Una explicación convencional sugiere que el radar interpretó mal la información y la aeronave cayó en el lago por causas mecánicas o humanas. Hasta hoy, no existe una conclusión definitiva. Lo más desconcertante es la ausencia total de pruebas físicas. En otros accidentes aéreos similares, incluso décadas después, se han recuperado restos o cuerpos. En el caso Kinross, no se ha hallado nada que permita entender lo ocurrido. Incident es citado en múltiples documentals, libros y archivos sobre desapariciones aéreas inexplicables. Es considerado por muchos como uno de los casos más sólidos en la historia de encuentros con fenómenos aéreos. No MLS. La desaparición del F-89 no es solo una historia de misterio, sino también de perdida. Felix Monclo y Robert Wilson. Fueron declarados muertos en cumplimiento del deber, pero sus restos jamás fueron encontrados. No se erigió ningún monumento oficial, y sus nombres no suelen aparecer en las listas de desaparecidos de guerra. Hoy, más de 70 años después, el incidente de Kinross sigue trayendo en nuevos investigadores, periodistas y entusiastas del fenómeno OVNI, aunque las pruebas físicas escasean la cantidad de documentación oficial, las declaraciones de testigos directos y la falta de una explicación coherente, hacen que este caso permanezca como uno de los más importantes sin resolver en la historia de la aviación militar hasta que se encuentre una respuesta definitiva. El misterio del vuelo 515853 seguirá siendo símbolo de lo desconocido que a veces se oculta en nuestros cielos.